Yane augo wano gongana Imapa mere pechi Garo chamari Wano funza jesu Ne maropa enyenye Wale kupinda Vo Jerusalem aja Basambane kupinda mo Jerusalem aja maropa enyenye wakadawira sitara Jesu bamebabo wachiri waduku wakanzwa titi zake Jesu wakana kukana kwa kanaka wachafarana rini ne maropa enyenye wari kupinda vo Jerusalem aja wasambane maropa Jerusalem aja maropa enyenye waponeswa wamira panyanza icho shitema kufa jeste japera Musi wakana kisisa apondaka musaruza moyo wangu wafarira mwari wangu na mponesi musi weru faro Jesu wandi samba moyo wandi zizi sakurinda nekufara kuramata musiweru faro Jesu wandi samba moyo raperaro basakuru ndiri watenzine wangu adifuwa natewera nafaramu kudaizwa musiwe
Jesu andisamba moyo, wandidzidzisa kurinda nekufara kunamata musi werufaro. Jesu andisamba moyo, zvinozorora moyo wo, funga neizvi zvirozvo, usapatsane natenzi, ndiye une zviro zvese. Musi werufaro, Jesu andisamba moyo, wandidzidzisa kurinda nekufara kunamata musi werufaro. Jesu andisamba moyo. Toda kutenda Mwari nenyasha dzake nengoni dzinogara nokusingaperi. Mamuchiziva here kuti zvinhu zvose zvinogadzirwa, manufacturer apedza kuzvigadzira, there are two things, if not three, zvanomake sure. Number one, anomake sure kuti chinhu chaagadzira chamita standard. Number two, anomake sure kuti chinhu chaagadzira achiisa a stamp or a seal of quality. Number three, anomake sure kuti chinhu chaagadzira chine zita rake iye manufacturer. Okay? Saka pazvinhu 3 izvi mukadzidza mumashop kwese kwamunoenda, that's why muchitenga zvinhu according to mazita azvo. Umwe mukuru apinda akazoti ndipo coke yefanta. Why? Because coke yakagadzira zita kusvika palevel rekuti munhu wese akufunga kuti drink rinomwiwa icoke, kugadzira kwawo zita. Nhasi musoro wedu wenyaya unoti rugare. Tichaverenga Exodus chapter 20 verse ya 8 kusvika pana 11. Tichaverenga makateerera. Rangarira zuva reSabata kuti urichengete rive dzvene. Ubate mazuva matanhatu, uite mabasa ako ose. Asi zuva rechinomwe iSabata raJehovha Mwari wako. Usatongobata mabasa naro, iwe kana mwanakomana wako, kana mwanasikana wako, kana muranda wako, kana murandakadzi wako, kana zvipfuyo zvako, kana mweni wako ari mukati memasuo ako. Nokuti namazuva matanhatu Jehovha akaita denga nepasi negungwa nezvose zviri mukati mazvo, akazorora nezuva rechinomwe. Naizvozvo Jehovha akaropafadza zuva reSabata akariita dzvene. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Ngadzorei usu tinamate Mwari vari kumusoro kudenga. Shoko renyu raraurwa, chidudzirai muri moga muzita raJesu. Amen. Now muchacherechedza kuti patakatanga musi wekutanga, nhasi tiri pa number 4, commandment number 4. Musi wekutanga takadzidza kuti commandment yekutanga inoratidza sufficiency, kukwana kwaMwari, ichiratidza zvakare loyalty. You shall have no other gods before me. Musi wechitu tikadzidza tumwari tuduku. It was all about worship. Mwari anoda kunamatwa iye oga. Right? Nezuro tikadzidza pamusoro pezita reMwari, the name of God. Zvichireva reverence when you carry the name. Nhasi tikudzidza pamusoro pe zuva rechinomwe, the Sabbath. And mukatarisa, it's the only commandment yanongedza back to creation. It's not by mistake. Remember, ari kunyora mbune ndiMwari nechigunwe chake. Saka paari kunyora, he is making sure ari kupointa Moses later neIsrael kuti why ndataura zvandataura izvi, ndini Mwari akasika
denga nenyika negungwa nezvose zviri mukati mazvo. Therefore handinangogumira pakusika, ndakakomborera zuva iri. Alright? Saka there is something unique about the seventh day. Some manufacturer agadzira product yake, he makes sure haisi isina brand, haisi isina seal of quality, haisi isina kumita standard. Saka Genesis 1 muvesi ya 26 na 27, ngatiite munhu mumufananidzo wedu akafanana nesu. You realize that munhu ndo crowning act ye creation. Kana tasvika pa creation story, the peak kana kuti the crowning act ndo creation ye munhu. But sure kwe munhu kune a memorial kana kuti a perpetual sign, kana kuti a sign of sanctification, rinova the Sabbath, the seventh day Sabbath. Now rega tingotaura izvi tichiri kuno kwekutanga-tanga, hakusi kuti Mwari anga aneta, no. And I want you to see Adam ari kusikwa not as a baby but as a full grown man. Alright? Saka Adam paasikwa from the dust of the earth, Adam haana kuuya ari katodla kanoda kudzidziswa. Adam atouya mafaculties ake atova developed and matured. Saka paari kusikwa, ari kusikwa, and the next thing he's being introduced to is the Sabbath. Mwari obva amuti, this day Adam, I have blessed it, I have sanctified it. Sanctified zviri kungoreva kuti I have set it apart. Alright? Saka day iri rakasiyana neday Monday, rakasiyana neday Wednesday, rakasiyana neday Tuesday. Why? Because I have sanctified it, I have blessed it, I have made it holy. That's why remember the Sabbath day to keep it holy, because it's a holy day. All right? I hope mapo. Now, mukatarisa this commandment, door number 4. Ichipeta the 4 commandments on the one stone. Because my commandments they were on 2 tables of stone. One side rine 4, the other table rine 6. 4 arikumirira hukama wemunhu na Mwari wake. 6 hukama wemunhu nemunhu. Saka number 4 ndo iri kupeta the 4 commandments that have a relationship to God. All right? Saka msapa kanganwe papo. Now, after matarisa, Mwari anonongedza munhu back to creation. All right? Saka zvondiisira pachena kuti Sabbath kana kuti the 4th commandment ine 2 zvimiso zvainoita. Number 1, iri kuratidza kuti I am the sanctifying God. Ndini ndinokutsaura Adam. All right? Number 2, ndini mudzikinuri wako, because kutotanga kwaita chapter 20 from verse 1 kusvika pana 3 yati ndoda kuti uziye chinhu ichi kuti ini ndini Mwari wako, mudzikinuri wako, akakuburitsa munyika yeEgypt. Rega ndibva ndakasika kutsika apa. Though vamwe vachiargue kuti the Sabbath inopiwa kumaJudha because ndo vanga vabuda mu Egypt and it's mosaic law ayawa, because why God is pointing back to creation, there was no Israel to talk about. Ndi Adam na Eve varipo. Right? Saka the Sabbath has nothing to do with the Jews, has nothing to do with those who were led by Moses. But inobata whoever was created from the beginning, because titori mna Adam na Eve in the Garden of Eden. All right? Kativei papo, kachipinda iminya yedu. Now the Sabbath kana ine 2 zvimiso, sanctification and redemption. Zvinotifananira
neimwe nyaya yatinowana mubhaibheri. Tinoiwana kuna Judges chapter 13. Pane mhuri iripo. Zvino kwakanga kwapfuura makore mazhinji. Israeri ndokuita zvakaipazve mumaziso aJehovha. Mwari ndokuisa vaIsraeri mumaoko evaFiristia. VaFiristia ndokutonga vaIsraeri for 40 years. Vanochema kuna Mwari. Nai Mwari kozovarindi, Mwari onzwa kuchema kwavo. Osarudza imwe mhuri yerudzi rwekwaDhani. Muridzi wemhuri ndiManoa. Manoa asarudzwa, muDhanite, ane mudzimai wake, but heri dambudziko, hapana mbereko. Vhesi ya3 pachapter 13 yotitarira amai, hamubereki uye hamuna mwanakomana, asi muchabereka uye muchabereka mwanakomana. Asi mwanakomana wamuchabereka uyu hamufaniri kudya chero, hamufaniri kunwa zvinobata, munofanirwa kudya a proper diet yakaprescribwa naMwari. Now mai Manoa, sure, mimba inobata. Chavanga vakatakura munaziri. Munaziri uya anozvarwa. But ndoda kuti muone pazvarwa munaziri Samson ane 2 purposes. Number 1, he's sanctified. Vara rekutoti naziri rinomirira dedicated and devoted to the purpose of God. Chete. That's why mchona ukazotora a Nazarene vow. Waibva wazvitsaura for 7 days. Saka you would have sanctified yourself. Saka Samson paazvarwa. Number 1, he's sanctified. He's set apart. Number 2, Samson is the redeemer of Israel from the hands of the Philistine. Saka Samson ane 2 responsibilities. Number 1, he's sanctified. Kana mai nababa vameka sure kuti diet yanga ichidyiwa panhumbu zvese zvazvichiitwa. Sure, Samson when he was born, he was told the same thing. Samson, iwewe wakataurwa ichitori mimba kuti hatifaniri kukudya anyhow, hatifaniri kunwa zvinobata. Kana mavhu mimba payaita I refrained because you are a Nazarite. Saka Samson ari kuzviziva kuti he's a Nazarite. Now anga aine sign yanga yataurwa naMwari zvikanzi uyu pamuchamuzvara make sure kuti chiso reza haipindi mumusoro wake. Saka vhudzi is a sign of the Nazarene vow. Alright? Saka vhudzi rake musarishure, siyai rakadaro, because it's a sign of the Nazarene vow. Saka Samson chakura icho, ECD icho, grade 7 icho, form 4 icho. Alright? Chinzwa zvachoita zvikanzi ndasvika zere rekurora. Nditorereyo, munoiziya story yacho. Utorerwa nzi nai vaperere kwedu anzaiwa uyu ndiye anofadza maiso nemaziso angu. Alright? Saka Samson lived his life as he felt it. But ndoda kumhanya nemi ku chapter 16. Samson anoona Delilah. Now, Samson achirwadzo in the eyes of the Philistine. Apisa witi yavo, adzura magedhi, akonzeresa. Saka maPhilistine akuziya. But when I come with you to chapter 16, mu chapter 16 muchaona there are 2 things zvinoitwa na Delilah. Delilah anoti, nai Samson, ndiudzewo, what is the source of your strength? Tashika. Simba rako rinombobva papi. But remember, Samson's mission yake was to redeem Israel from the hands of the Philistines. Samson was supposed to have lived a sanctified life. Now Samson pavunzwa na Delilah, what is the source of your strength? Pane zviri kutaurwa na Delilah. Samson, mukuonekwa kwako, your day-to-day life, you are just but an ordinary man. Zichindiisira pachena kuti dai Samson aionekwa nhasi, it was not because he was so muscular.
waisagona kuona six pack pana Samson, waisagona kuona tricep, lat ne bicep, waisaona zvese izvi. When you looked at Samson, he appeared to be an ordinary man. Yeah. Why? Because when Samson would do the acts sent by God, empowered by God, vanhu vaishama kuti how can this be? Maonerwo ake is just an ordinary man. Rega ndikuudze muteereri. When you look at the days of the week, they appear to be all the same. When you get to the seventh day, kunotopisa mapisiro akwa akuchiita musi weMonday, kunotonaya manayiro akwa akuchiita musi weWednesday. Kwa uri iwewe, you might think it's just an ordinary day. When you looked at Samson, he was just an ordinary man. But when he gets to the gates, Samson is able to lift the gates and go with them. That's why Delilah arikuti nai budi simba renyu rinobva papi. Rega ndikuudze muteereri. Today when you look at the Sabbath, you might not appear to have the blessings put in the day. Naso unogona kutoti wakomana nezuro Friday kwaifaya kupinda nhasi. Today it's just a lousy day, but perhaps you are missing it. Because one thing that God does not do, ashandi nema emotions. Emotions vary and they change, but there is no variableness, no room for change in my God. Saka paakaisa makomborero mu seventh day, Saturday, the seventh Sabbath, the seventh day Sabbath of the Lord, he did not expect you and me kuti panosvika musi weSaturday, kuchiedza musi weSaturday, onzwa vhudzi rako richimira, onzwa miti nhasi chete kablowero katoita toblowa zviri so soft. No, it will appear to be an ordinary day. But wait for it, wait for it. He sanctified the day. He blessed the day. And he made it holy. And he gave it to man. Samson akura. Vhudzi riri kusvika kumusana. When you looked at him, he appeared to be ordinary. But the Philistines had to entice Delilah with 5,500 pieces of silver. Could he find out the source of strength? Nasu uno, all the days of the week might appear to be the same. But there is one day which was blessed, which was sanctified, which was made holy. And when you get to that day, you might not feel the difference, but it's not up to you to feel the difference. But because we have an eye of faith, we do not walk by sight, but we walk by faith. When we get to this day, we are reminded that we have a God who created, and we have communion with our God. And on this day, we are reminded that we have a God who sanctifies us. We have a God who redeems us. There are those who wait for physical manifestation. They seek for a physical manifestation. Just like Mungoya Jesu, show us a sign for us to believe. Shame, sorry. No sign shall be given you save the sign of Jonah. So many people have qualms and problems with the day. Why? Because when they look at the day, they seek a manifestation. But when this day was given to men, God put in it peace. From Sunday through Friday, you are searching
hausi kugara pasi uri kukwidza nekudzika, because commandment yatoti 6 days do all thy work in it. Ita zvose pa 6 days shanda, but on the 7th it's a day of peace. Why peace? Hakuna peace kana rugare runosepasa the communion of man and his maker. On this 7th day, man is communing with his maker. But nerombo rakaipa, you're going to seek a physical manifestation. Nerombo rakaipa, you're going to seek a feeling. Nerombo rakaipa, you're going to seek that manifestation to convince you. But God does not work the manifestation of things because you only appeal to the emotion. God will appeal always to the intellect. Because chafungwa nefungwa, chakasiyana nechafungwa nema emotions. Emotions change, they vary. Saka Delilah antarisa Samson, tell me the source of your strength. Nerombo rakaipa Samson anozoguma yielda. And Samson fails. Anobviswa maziso, oendeswa kutemberi yaDagon nemaPhilistines, omutitamba, omita zvose. But I like his prayer. Because mukaverenga chapter 16 here, 28, anozoti Mwari, for the sake of mine eyes, this one more time, remember me. Vhudzi rakatanga kubuda zvakare. Rega nditaure newe muteereri. You've lived anyhow. And all these days of the week were the same to you. You've done what you want. Like Samson, you've followed the dictates of your heart. Wakaita zvaunoda. And you never felt it. And it never showed. But this one more time. This one more time. This one more time. One more time. Kana chiricho chidiso chako. Namata nini. The day has just been like any other day, and it remains like any other day. But yet the day is powerful. Power rests in this day. Vurayo maziso edu Mwari. Tione the blessings that you put. Above all Mwari, vurai understanding edu. The day signifies your sanctification and your redemption. Mwari anoti sanctify. You set us apart. Muchisarudza Abraham, you set him apart. Muchisarudza Israel, you set him apart. Nyangwe na nasi, you're still setting apart your own. Awanoita kuda kwenyu. Anomira pashoko renyu. Set us apart. But above all Mwari, toshuira to experience the blessings you put in the day. Toshuira to experience the communion with you, our Maker. Above all, toshuira to experience your redemption. For your redemption has drawn nigh. Nyika yasakara senguo yakunopetwa. Only those who stand on your word shall be saved. Nesuo Mwari, tinoda kumira pashoko renyu. Tibatsirewo nekuti toga hatina simba. Nyasha dzenyu nerudo rwenyu zvigotiteera mazuva edu ese upenyu. Hatikumbiri muzita romunhu, because tine zita roga ratakapiwa pasi pedenga. 1, kuti kana tikadana naro tinoponeswa. Zita riri raJesu. Anotenda wose ngati amen. Amen. Mwari akuitirei zvakanaka. Baba ngisi Letha kuwe ungumsizi wena Ngangizisitanga kuwe ingayanga pina Namhlanje ngiyakholwa uJesu ngifele Wachitha igazi lakhe ukungikhulula Ngiyakholwa ndodaneni engipha amandla konke
ngiphiliswe naso namhlanje nami ngiyakholwa uJesu ngifele wachitha igazi lakhe ukungikhulula namhlanje nami ngiyakholwa uJesu ngifele wachitha igazi lakhe ukungikhulula. Famene wiseza kairoki mobateru ruoko wangu titauri iranene wikana zira yoshai kwa Indi fambenewi Andi gambo famindega Dutu Diri kufufuta Mira uya kateiwa Mawengiwa Wanodi SDA matamuzo tenzi pumaindi fambenemi kuti mandi pazororo sepa asizizinowanado dozo famba kushinga ini ndotakura iwo muchinjikoda karadi wone ziyoni tenzi fumaindi tifambelemi kuti mandi pazororo sepa dozo famba kushinga ini ndotakura iwo muchinjikoda dakarati wose